হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আকাশ পাত্র আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি সোলার ইনস্টলেশনের ভিডিও। এই সেটআপটি আমরা ইনস্টলেশন করেছি তাজপুর আমতা 2 নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত অফিসে। এখানে আমরা ইনস্টলেশন করেছি 5 কিলোওয়াট অফগ্রিড সোলার সিস্টেম। আমরা ইউটিএল কোম্পানির 596 সোলার গামা এমপিপিটি পিসিইউ এবং তার সাথে এক্সাইড কোম্পানির 150H C10 সোলার টিউবলার ব্যাটারি এই সেটআপের জন্য ইউজ করেছি। সোলার সম্বন্ধীয় আরও ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন। এই সেটআপে আমরা ইউজ করেছি এক্সাইড কোম্পানির 390 ওয়াট মনোপার্ক প্যানেল। সেটআপটি রেডি করার জন্য আমরা ওয়্যারিং করে নিচ্ছি এবং প্রোটেকশনের জন্য ডিসি ও এসি এমসিবি ইউজ করেছি। প্যানেল স্ট্রাকচারের জন্য আমরা জিআই অ্যাঙ্গেল ইউজ করেছি। এই সেটআপটির জন্য আমরা 390 ওয়াটের টোটাল 12টা প্যানেল ইউজ করেছি। সোলার সিস্টেম সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এই সেটআপের সাহায্যে পঞ্চায়েত অফিসের সমস্ত লাইট, ফ্যান, 1 HP সাবমার্সিবল পাম্প, 1.5 টন এসি, কম্পিউটার, প্রিন্টার ও আরও অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস খুব সহজেই চালানো যাবে। আমরা MC4 কানেক্টরের সাহায্যে সিস্টেমের ভোল্টেজ ও কারেন্ট রেটিং অনুযায়ী সিরিজ ও প্যারালাল কানেকশন করে নিয়েছি। যেহেতু অফিসের সমস্ত ইকুইপমেন্ট সোলার সিস্টেমের সাহায্যে চলবে, তাই আমরা চেঞ্জ ওভার থ্রু সোলার আউটপুট কানেক্ট করে দিচ্ছি। আমাদের কাছে এক্সাইড সোলার, লুম সোলার, ইউটিএল, নেক্সাস, মাইক্রোটেক, HR সোলার, Osram-Philips কোম্পানির সোলার ইনভার্টার, সোলার প্যানেল, ব্যাটারি, স্ট্রিট লাইট ও সোলার সম্বন্ধীয় আরও নানা জিনিস পেয়ে যাবেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্স ও স্ক্রিনে দেওয়া আছে। সোলার সম্বন্ধীয় আরও ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন।